attack dafa over love ST. Fire VM. Attack dafa waruta dis ST kirib kara. No. Man sa si man loolu du disu ko sa. Fire VM so. Parce que man xam nga luy dis. lan moo nekk dis. Ma wax si Ali Baba sa taxi pan ma puus la pare nga pour ñu xam la. Tamsir ñoo kraka wootu poetic ex. Li ñoo def moo leen ne mënu leen ko ngeen start di vex. Li mooy dis. VM so mbali feew daloon. waaye comme nga ñëw nga def sa improvisation wala nga ñëw nga def sa xam nga ñëw nga improvise dara wala nga freestyle dara doosin miin man ji laa gën a yab si aat. VM so mbali vegan. I don't insult anybody. ST fu mu nekk Gambie kenn mënu ko faa génnee yàlla taal na ko ba pare bro nga ñaanal ko rek moo gën boy. I want that for my kid too. Amadou attack yow man dama bëgg a VM am télé bro satellite naka la boy borom bitigi mbaga boo gis soo xaree xol bi magazine nga faa fekka bro attack soo xaree xolam bi dafa bëgg a defa Jay-Z collab. What is your relationship with ST? Solid. Birkama Boyo. I will tell you something. Anata Italy. Wow. Like to have a show. I I was there. I went to the train station to pick him up with the boys. Napoli. Tata je Galia Kumandi. Ilafta ka club ndingo diala. Kaya ko ate kela jang. So yemeneke. Tata ka club onyini. Nga club onyini nga video ke nga kia post. Wow. I tell you, we are all brothers, bro. Fansol leka mol jahasi. Fansol. Atol leka mol jahasi. We are all one. Yes. Gal leka mol jahasi. Okay. Like, ninte kata, we move. Nkabeke. Like, yeah. People don't know we are not fame, but we are hustling to be famous. Ngabeke. When we are all fame, like fame bring new faces, yeah. Ika dul jemi alonko yemi lonu ika nale because you are successful. Wolka na for hey boy nyim boy of favor, but he was not there when this boy was doing good. So remember, these are the things. Like new people coming to the artist camp, telling people hey nyime like nyime fega wolatina ndongol ka misunderstand, but ndongol man no hate. The respect is still there because my event show it. I do this event so that these Gambians will know that we are not looking for money. Ntamam fendoku pour Gambian ole nana so. After 7 years Europe, my career was down, brother. I feel it. So semune keno, I need the strength from my brothers to come together. I'll be a commandi. We see at the same stage, bro. Almol Makoy boy, we build this because if we don't do that, Nandokel Minkana, they will come here, build it, take it somewhere, and we the foundations will not enjoy. Let's come together. Wolatina, Nganin so kele, I don't need a dime. No sponsor, nothing. I want to prove a point that yeah, we can do it. Li momo yobu won Europe pour dem liggéey lo xamne dama ñew ma def suma career Gambia back. Okay. Now that you said Sana is royal and Sana is ST, you go at a royal tele. Sana singate. Yeah. Na lonne. An tolonne Babukar Sambu. Ala nyininka nka command click it aka afolne press the pip button. Wow. Ena nyolo muntu le. BK City through Mafia. Amanke through Tam 50 there through Mafia, Mafios, South to Usainu Mafia, loyal dude. Abe ST Koma Hani sign. I was there from the start. This is why like the relationship past the musical. Me and ST's relationship. I told Gambian I told you ST lo musical, you know. ST Ninandoke Rupa Tapa leka na Talinding. Legendary click. South to Rupa Tapa. Yes, Rupa, I'm looking for you. Momo any interview with Jibe, Rupa Tapa Afako, Bai Babu Benyininkane, you know? Okay. Yeah, and sorry. ST is a brother. Yeah? To me. Not as a musical brother, but I just love the dude because he is so loyal. Ajibe ala Antoras. The day ones are still there. Anytime I see him in Dutchland, I see fire Adala. And I know fire through ST.
So I know that the loyalty is still there. ngam bulun nan ko tan ngajele attack ning ST buka beng ikatu sonko la or maybe ikatu beefing na dol kaje wala nyama comme il faut fa jame ko fanso la ke dum nyola but up to now nara kaje ko bring ñu European tour so pour kata tam wala pour be perform the same state to even lift up kono do nyaabe ten do da be ten ite hamne issa mena keno pour que ñing artisol fulol ke nat na mbaren ite dengolom attaque but again estimu ila molti mi alon ko ila brodo la mu andum fan ila sol met la mu comme ka fa nyami so say it is a minute no pour que ñun fulo nat nak ñokan yeke kilenti it's too sensitive right now, but what I should do, I need to talk to Sana Force. Why Sana Force? Atelem kebati. Like everything niba kela. Everything niba kela. Inyan you have to inyan na come you have danga wara harama wax olof parce que li dafa sensitive. Nit ki loy def. Danga wara def lo xamne moy right. So ñëwé ci deka. Danga dem ci alkale bi nga jox ko loxo. Nga nuyu ko. Xam nga. Waaw. So demee ci réew boo xam ne nii président mu ngi fa. Danga dem nga nuyu ko. Wala nga dem nuyu mayor wala CFO. Wala comme soo demee ci kër bi. Kan nga war a dem nuyu paa bi. So for them rek boy, even the animal kingdom, there are rules and regulations, and those are animals. We humans, boy, man, I'm not attack dafa over love ST. Really? Yeah. But many people will not believe if you said that. Wow, no, ST sa mo njëkka love attack because why? Buñ recordé Badu Jack song bi. ST picked me up after at my house. Ñu ngi dawal time boobu mu ngi amee Chrysler bu ñuul. Ñu dem ba tonti fii Senegambia. GT Bank bu nekk foofu. He was supposed to meet a client. Koo xam ne daf ko jox xaalis pour mu jox ko soo. Yeah. Malaaw lu garaaw bro ST receipt book la dee abee si moto bi. Comme dafa teelaat xam nga. Te dama ko yaaga réet. Dama ko playal track yi Badu Jack bi after mu ne ma boy. Protect this kid man. Yeah, protect this. Loolu la ma ko waxee bro. Yeah. But you never tell this to Attack, did you? No. I don't need to tell Attack because Attack knows. Attack was there. Attack daf daan toog ñoom ST. Man su ma nekkoon Gambia fii Attack du def that move because Attack was even greater before that move. Te Gambian yi ñoom ñoo yey noppam bi. Xam nga waaye Attack tam lu mu def as music allow naa ko. Bro. Gambia fii boy kan ñëpp ST lañ bugg a nekka bro. ñëpp Bai Babu lañ bugg a nekka ñëpp Mandi Mori lañ bugg a nekka ñëpp Attack lañ bugg a nekka bro. ñëpp so yow soo nekkee artiste nga bugg a dem si man bu ma buggee rise fii nii. dama dem ma bif ñoom Killa Ace. ma ne leen rap hardcore dee na niw yaa ngee wax delu leen seen pax. ST artistically comme loolu faalewul loolu. waaye after ñu nit yi doon defee affaire yi xam naa mais bi moo ko naxari. waaye wax naa ko kaay ñu téyendoo bi ñu yóbbu ko si biij bi ñu lee ko. suma son la mu ngi cool man as far as man fii artistes yi dañoo juboo kenn du leen jaxase parce que bro man naa jël bileem bi yëpp let me be the fake man waaw man na ma gaay def fake bi man waaye I want to unify my brothers parce que loolu nekkutoon a good look internationally that was a bad look for the Gambian music parce que nu ko nit yi di xoolee loolu dafa tàggaay seen show bi England sax nu mu waroon a poobee poobut boy we can be enemies in music but na rafet xam nga na rafet boy ñun daan invite suñ show yi nañ leen invite still ba pare boo yu géedoon tamit nañ ñëwaat bro man mu géedoon dem out sax ñib si naa boy na ñëpp dallu boy ñu bil ko boy ana open mic where is open mic No more. naka la artiste yu ndaw yi di rise boy si yan platform every year artist def album invite sa xarit ndoo yu ndaw yi kañ la ñun open mic moo ñu jaay all these artists open mic ñoo leen jaay so ñu doon def open mic ñoom dañ def open mic ñoom am nañ baxa ñoom dem nañ ana suñ talent suy ñëw after ñun bro it's very sad man boy maa ngi ñaan boy al nga kafu boy billahi wallahi boy man I know Steezy from his heart he want every artist to rise and Attack don't need anybody now he is bigger than everybody bro
If you say that you're insulting some people, No. they're gonna take it like that. I don't insult anybody. Esti fu mu nekk Gambia kenn mënu ko faa yóbbu. Astafurlah kenn mënu ko faa génnee. Yàlla taal na ko ba pare bro nga ñaanal ko rek moo gën boy. I want that for my kid too. Amadou attack yow man dama bëgg a VM am télé bro satellite nakala boy borom bitigi mbaga boo gis soo xaree xol bi magazine nga faa fekka bro attack soo xaree xolam bi dafa bëgg a defaa Jay-Z collabo Lil Dog bro come boy. Anyway, I love my people. I love all the artists. Why come nuko guy de tie? Lol du problem. Come wow attack da waruta dis ST krib kara. No. Man sa si man lol du disu kosa. Parce man xam nga luy dis. lan mo nekk dis. Ma wax si Ali Baba sa taxi pan ma pousse la. Pare nga pour ñu xam la. Xam nga Tamsir ñoo kraka wotu poetic X. Xam nga li ñoo def moo leen ne mënu leen ko ngeen start di vex. Li mooy dis nit. waaye comme nga ñëw nga def sa improvisation wala nga ñëw nga def sa xam nga ñëw nga improvise dara wala nga freestyle dara doosin miin man ji laa gën a yab si artiste yi. lu tax nga def loolu. parce que dama bëgg a relationship bi parce que dama ko like dafa am daf dee binda lu ma ne so dama ko dee tooñ dama ko dee yow déet rek dang dee scratch sa CD bi daf dee scratch xam nga te ji was the biggest artist in our generation man ji laa fogoon ne sax moom moo ñëw ibil America pour ñun ñuy dugga foofu. wala lu yàlla def tey ay ndóo yu garaaw yoo xam ne ñoo nekk si àdduna bi Gambia bi fii ay ñoom Pa Ibu ñoom Asidik Antu Tawcha T-Town la protocol boy this young artist I'ma protect them man jealously ATTACK ku ko laal rek man nga laal billahi parce que man mënuma nekk fake waaye man duma saaga benn artiste pour rise léegi parce que bro man liggéey moo ma war ka hit so londi video yeta suma njibe jamani booking si bari nakam nak Alhamdulillah. So saying I know today you are busy and this interview was not planned. But here we are doing it perfectly. Now, what advice will you give to young artists in the Gambia that have big heart but they don't want to open up, to do it from their heart? You have a big heart and you don't want to open up. If you have a big heart, you don't have a choice. Most definitely, you have to open up. Don't move with somebody who don't benefit your career. Hanamo if koto matisa akajaje because yalong more involved me yalong ko they will make you prosper. Hamga lumfa deme VM moko touch VM ya touch fu ken touch def lu ken defut su leen neexee na xoli kapot yéen ek aj lu ken jotut gade ba up to any level yéen a better than the devil any bit ñu jox leen ngeen lonka baseline P to treble VM. Thank you so much for watching. Please do not forget to share this video. Share this video. If you haven't subscribed, please do now. More important and educative show is coming on your way. International. Dunia bi ala la moy aliya follow from Facebook to YouTube. Always like, comment, subscribe, and turn the notification bell only on YouTube. Don't forget to like our Facebook page, VM International. VM International, you got the solution to make this world a better place. Just give me some VM International when I need to keep myself updated about what's going on around the world. I only got to watch VM International TV. It's good to have it on a VM TV. Yeah. So nice to hear you on. Don't you miss it over VM TV. VM International balfolale ko alnanang nganyo kundinga banko deda nanang nganyo kundinga banko deda alnanang nganyo kundinga banko deda VM International VM no